Lop art degens not pause per de la solitude. Ils ont per disquels parent de cover, la silence. L'immobilite. Les pensies qui voives fuitat vodervi. Els s'insinuant sornazement. Uniponique sword. Unigene diffuse quocun element exterior ni puta paser. Vous croyez as 40. Independendi? Mactor de la situation. Mais la verit a state being plus troublante. Et la suite, let it encore plus. En vous dit que la solitude était dangereuse. Quater suli a stati eviter. E combler par le brute, les bavardages et les distractions. Ehlers vous avez appris e externalizer vos sentiments, e confire vos emotions aux autres, aux écrans, e tautski a state exterior e vous. Mais voici la plus inquiétant, plus vous dependez d'autres pour vous sentir complété, plus votre véritable nature devient invisible. Vous êtes constamment en quête d'approbation, de validation, et la poursuite d'un sentiment de connexion éphémère. Et les gens autour de vous, ils ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils alimentent cette dépendance. Ils pensent bien faire, mais ils se trompent. Si vous vous sentez déjà mal élise, abonnez-vous maintenant. Cette chon n'est pas pour ceux qui refusent d'évaluer. Elle est pour ceux qui sont prêts à se remettre en question. Et pour ceux qui pensent pouvoir s'en sortir seuls, continuez à y regarder. Ce que vous allez découvrir risque de vous déplaire. Quand vous vous retrouvez enfant seul, la silence vous saisit plus fort que pour vous. Votre esprit n'y trouve pas le repos. Il s'emballe. Il s'interroge. Vous consultez votre téléphone. Vous faites de filer sans but précis. Vous dites, j'ai juste besoin de me changer les idées. Mais au fond, vous savez, ce n'est pas juste de l'ennui. C'est l'aponique. L'aponique silencieuse qui grandit quand on serait de fort. Vos pensées s'agissent. Des souvenirs que vous avez evites. Des regrets que vous avez refals. Des conversations inacheves. Des vérités. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas sûr. C'est précisément ce que vous avez toujours évité. Et le vrai problème, ce n'est pas l'anxiété elle-même, c'est ce que votre esprit fait pour y chapper. Fights on y pas. Et quand remontez la dernière fois où vous êtes assis seul sans toucher et votre téléphone. Indiquez le lieu et l'heure exacts. Soyez honnête. Et si vous ne vous en souvenez pas, cela en dit long. Votre cerveau ne veut pas que vous restiez seul, sans toucher et votre téléphone. Il est malin? Il sait que la solitude révèle. Alors il vous maintient occupé, distrait, diverti. Defilement incessant. Sermonage. Remplir votre vie de bavardages futiles. Tau pour éviter calme, smire war de vous-même. Et voici le plus choquant, il vous persuade que la but estate la connexion. L'approbation estate la but. La validation estate la but. Mais tout cela n'est qu'un piège. Une manipulation subtile, orchestrée par votre propre esprit. Chaque fois que vous vous tournez vers le brute, vers la distraction, vous vous prouvez quelque chose que vous n'êtes pas prêt à affronter que vous êtes vraiment. Et les gens autour de vous, ils y contribuent sans le savoir. Leurs attentes, leurs contacts constants, leurs opinions, tout cela renforce l'illusion. Mais si vous observez attentivement, il existe un échappatoire, un moyen de s'y asseoir en silence, sans paniquer. Un moyen de reprendre le contrôle de votre esprit. Et dès qu'une personne l'a essayé, un événement inattendu s'est produit. La silence, est un miroir. Pas le miroir que l'envoie dans une vitrine. Mais celui qui se trouve à l'intérieur de votre esprit. Il reflète tout ce que vous avez ignoré, caché ou évité. Vos regrets. Vos insécurités.
Les versions de vous-même que vous avez influis au plus profond de vous. Et soudain, la question vous frappe, qui êtes-vous sans que personne d'autre ne vous le dise? Voters ont de confort disparate. Vos défenses s'effondrent. Et chaque pensée, chaque sentiment, chaque impulsion que vous avez ignoré, crie pour être entendu. Certains fuient. D'autres s'anesthésiant. D'autres encore font comme si de rien n'était. Mais si vous laissez les choses s'installer, vous commencez à discerner des schémas. Des répétitions dans vos comportements. Les féconds dont vous avez abandonné votre pouvoir pour éviter l'inconfort. Et puis, soudain, au moment où une personne s'est forcée à rester dans silence, un événement inattendu s'est produit. Elle a découvert une vérité que presque personne n'admet jamais. Pendant d'années, vous avez fui le silence. Mais ensuite, une personne décide de ne pas faire. De ne pas se distraire. De ne pas s'anesthésier. Elle est restée face l'inconfort. Elle a laissé le miroir refléter tout la réalité, et quelle découverte était troublante. Non pas le chaos qu'elle attendait. Non pas la panique qu'elle redoutait. Mais la clarté. Celle qui ne surgit que lorsque le bruit extérieur disparaît. Ils ont réalisé quel point leur identité était construite sur l'approbation d'autrui. Combien de décisions, combien de oui ne leur appartenaient pas, mais étaient improntés aux attentes d'autres. Et cet instant, quelque chose a changé. L'opère que la solitude ne laisse détruise, commence lentement à s'estomper. Car l'esprit, confronté à lui-même, ne peut s'empêcher de révéler la vérité. Vous êtes plus fort que vos distractions. Plus sage que vos angoisses. Plus capable que votre moi en quête de confort ne l'a jamais cru. Si cela vous parle, abonnez-vous, aimez et partagez. L'étape suivante distingue les observateurs des acteurs. Et lorsque vous commencez à reprendre le contrôle de votre esprit, un phénomène subtil se produit. Les gens le remarquent. Les amis qui s'épanouissent grâce à votre approbation, les collègues qui comptent sur votre accord constant, la famille qui avait besoin de vos paroles rassurantes, ils commencent à prendre leurs distances. Non par mécanique, mais parce que votre silence les met mal à l'aise. Et voici la traçon, elle est silencieuse. Invisible. Pourtant, elle est indéniable. Vous êtes tellement donné. Pour finalement réaliser que lorsque vous chassez de donner, certaines personnes préfèrent votre absence. Qui, dans votre vie, ne vous apprécient que lorsque vous êtes à leur service. Lisez un commentaire qui dessus en une phrase, le, hur, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et si vous souhaitez poursuivre chemin vers la maîtrise, abonnez-vous. Une fois que vous chassez de faire le silence, votre cerveau commence à se restructurer. Chaque distraction évitée, chaque instant de calme, c'est comme s'élève des halters pour votre esprit. La dopamine se rééquilibre. L'attention se stabilise. Vos pensées cessent de vous disperser dans les sens. Les choses qui semblent urgentes, perdent de leur emprise. Le besoin constant d'approbation s'estompe. Et voici le plus fascinant, votre perception du monde change. Les petits désagréments s'atténuent. Le bruit extérieur perd de son emprise. Mais il reste une étape que la plupart des gens n'atteignent jamais, l'étape où la solitude devient force, et c'est elle que la plupart se brisent de se transformer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui prétend détester être seul. Non pas pour lui prouver qu'il a tort, mais pour l'amener à se demander pourquoi. Et stade, le silence ne vous menace plus. Il devient force. Vos pensées ne sont plus vos ennemis. Vos émotions ne dictent plus vos actions. Vous observez, vous choisissez, vous réagissez, et votre fécond. Ceux qui profitaient autrefois de vos faiblesses remarquent le changement. Ils parent y résister, car votre stabilité met en évidence leur dépendance.
C'est le paradoxe de la solitude, plus voter indépendance à state profond, plus vous devenez rare, plus voter esprit à state calme, plus à state déstabilisant pour voter entourage. Et pour la première fois, vous réalisez que la peur, l'anxiété et la distraction, n'ont jamais été vos ennemis. Elles étaient des guides. Si cela vous parle, prenez un instant. Réfléchissez et votre propre silence. Partagez ci decis ce que vous avez découvert sur vous-même aujourd'hui. Aimez, partagez et abonnez-vous si vous êtes prêt à atteindre state. Une fois la solitude m'actresse, vous remarquez un changement dans la façon dont le monde réagit. Ceux qui attendaient autrefois une attention constante commencent à hésiter, ils n'y peuvent plus prédire vos réactions, votre calme devient déstabilisant, votre indifference puissante. Et le respect subtil que vous inspirez, a state souvent mal de résistance, ceux qui s'épanouissent. Grâce à votre approbation, se sentent vulnérables, certains s'éloignent, certains tentent de retrouver ce qu'ils avaient autrefois, ce malaise, a state la prouve que votre transformation a state. Réel, si cela vous parle. Observes votre environnement social. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous si vous êtes prêt à accueillir ce malaise comme une étape de votre croissance. Prenez un instant. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, d'être vraiment seul avec vous-même? Sans votre téléphone. Sans distraction. Sans chercher effort. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous remarqué concernant vos pensées, vos peurs, vos désirs? La plupart des gens évitent moment. Ils le comblent de brut, de confort, d'un soulagement éphémère. Mais pour ceux qui sont prêts à l'affronter, le silence devient un marqueur, un guide, un miroir qui n'y ment pas. Commentez-tu decis, ou vous évitez-vous? Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Et si vous êtes prêt à embrasser pleinement la solitude, abonnez-vous, aimez et partagez. La prochaine étape n'est pas facile, mais elle change tout. La plupart des gens fuient la solitude, quelques l'affrontent. Encore moins nombreux sont ceux qui peuvent supporter ce qu'elle révèle. Et pour ceux qui y parviennent, le monde leur paraît différent. Leur esprit est plus fort. Leur présence indéniable. Prenez un moment soir, asseyez-vous avec vous-même, observez, réfléchissez, aimez la vidéo si elle vous interpelle, partagez-la avec quelqu'un qui a perdu silence. Abonnez-vous si vous êtes prêt à maîtriser votre esprit, et souvenez-vous, le silence n'est pas vide, c'est un miroir, et il n'y mentira jamais.